TX80. Hello everyone, this is TX80. 2 цилиндра, 2 cylinders, 2 keys. Это более старый вариант. This is an older version. Это более новый вариант. This is a newer version. Замки по сути The идентичны. cylinders are essentially identical. Только в том, что в новом The only 2 difference пина is сверху. that the new one has 2 pins on top and the old one has 3. Фольга 0,6. I use foil Миллиметра 3 06. режем полоску и обязательно Cut off a strip approximately 3 millimeters ребре. and be sure to give the foil a shape on the edge. Вот линейкой. You can use a ruler. После этого на рабочую часть After it, перекладываем. transfer it to the working part and we can begin. Можем качать вверх-вниз. You can swing it up and down, this will open it faster, or you can just move it left and right. We do tension. Пробуем другую. Now let's try another one. Это старая на 3 пина. This is the old one with 3 pins. Более современный вариант на 2 пина. A more modern version with 2 pins. TX80. TX80. То же самое делаем форму. Make the shape in exactly the same way. Перекладываем. Transfer to the working part of the tool. The price will be on the website. The link is under this video. Bye. Пока.